Приветствую, путник. И поехали. Ну, вернее, еще 60 секунд. И будем посмотреть на презентацию Xbox Game Pass. Больше месяца новых игр не добавляли. И сейчас должно что-то поменяться. И сейчас должно что-то поменяться. И сейчас должно что-то поменяться. И сейчас... Все еще ждем начала.
Славкой показывают все внутренние студии Microsoft. Окей. Маджанг там был. И 5 игр. Обещают всего 5 игр показать. И начинается все с Майнкрафта. Ну, ладно. Hello, I'm Dennis Reese, executive producer of Minecraft Legends. And today, we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. Minecraft Legends is a new action strategy game set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where 2 teams with up to 4 players each works to destroy the opponent's team space. The game will support cross-platform play and online matchmaking. In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. Не просто PvP, It's so это much еще fun to be и working with Mojang Studios on Minecraft Legends. кооп, Here at PvE, Blackbird я так Interactive, we понимаю, have a что talented team основная of задача. developers who are using our background in strategy games PvP это to так. bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. Communication is really important, and you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. Also, the world in PvP is procedurally generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is Меня вообще different than the слышно, last. кстати. Я так не смог проверить. Every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. In Minecraft Legends, the piglins are an ever-present threat, Окей, and this хорошо. includes PvP. The piglins are on their own Задержка side. где-то секунд They're 5, trying to kill наверное. both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the piglins. In PvP, there's something for everyone. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy Вообще base. это напоминает, короче, эти Gathering resources to help the team out. Dynasty Warrior игры, But которые whenever I get into a PvP только match, the first в thing I try to вселенной do Майнкрафта. is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like Вообще выглядит building, супер странно. you can spend your time building defenses вроде and как upgrading your base. RTS. Because soon enough your enemy will attack, and you need to И be ready. типа Tower Defense, So the first thing И I типа do у тебя when we есть start is персонаж everyone runs off. и кооп. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, where it allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, you know, impenetrable bases. Since the goal of PvP is to destroy the opposing team's base, defending your own base is really Да important. вообще You сейчас have to start with a lot of walls, a как lot of towers, and some gates. Clash of Clans, или как After называется that, you can мобильная just игра, add whatever you которая... want, freestyle it a bit. Только я понимаю, здесь I геймплей like еще to add побольше. different layers of Боксов walls, вроде нет, so my opponents наверное. have to find their way through to my base, almost like a maze.
And then once those walls are up, Выглядит I типа like to супер actually hide странно. my ice traps behind them to catch enemies off Я не guard. уверен, что When it хочу comes в это time to сыграть. finally take Я out the other пробовать можно. team, my favorite strategy Тем более, is to что make a это forward camp Day just One релиз outside the в enemy геймпассе. base. Так Then I get the что biggest, strongest mobs I попробовать can as стоит, fast as но I can типа and start sending them in. Then I can smash down the walls, по виду take очень out на their mobs, много and что claim похоже, victory. но The real fun of PvP is как это будет creating a играться не очень strategy, понятно. having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, The opposing team just built a redstone launcher. and you're like, I can't do my attack now. I've got to like build an anti-siege tower, which is an anti-air tower, to stop the redstone launchers. You just have to Ну be да, это, constantly changing your короче, tactics. такой Tower Defense. And sometimes you like have no idea what they're doing, and then you certainly find out. Из very похожего quickly. недавно был Rift Breakers. A while back, Вот we на Rift had Breakers somebody это on our тоже dev похоже. team use a strategy where they built a bunch больше of what are всего. called plank golems, which Ну, то are есть ты archers. отстраиваешь какие-то So they're стены, very башни, weak, but they do a high защищаешь amount of какую-то damage. And he штуку, had и у тебя 40 of есть them, типа and he just активный ran through our персонаж, base, ran который... around our tower, and took out которым our ты entire управляешь. tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. Ну и как бы стилистика Майнкрафта, просто потому что это Майнкрафт хорошо продается. Ну, это... Ага. 16 апреля. Окей, хорошо. Это достаточно скоро. Типа, 2,5 месяца. Ну, опять же, типа, попробовать в геймпассе, да, покупать я бы не стал. Хотя я не фанат Майнкрафта, может быть, из-за этого. Forza Motorsport. Hi everyone, I'm Chris Sasaki, and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Сейчас где-нибудь Today, будет кадр, где I'm будет joined by some of our непонятно, где эта игра, amazing где team members настоящая to show жизнь. you how we are making it look real, sound real, and feel real. This is Forza Motorsport. Я, честно говоря, не знаю, что такое Forza Motorsport. Насколько я понимаю, это типа более симулятивная Forza. Типа есть Forza Horizon, где аркада, а здесь типа At симуляция. launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars and the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7 combined. This makes our так driving много было experience тут? more fun and Это еще, rewarding получается, in восьмая the way часть. the car accelerates, corners, and brakes. 45 Our materials and минут, насколько я shaders are помню. built from the ground up. At higher resolutions, писали and полчаса, где-то optimized for a 45 cutting-edge ray tracing У experience. них, естественно, времени нет. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Ну, симулятор гаража Damage и and dirt скриншотов. buildup is unique Понятно. to each car. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best sounding Forza Motorsport ever, and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car очень parts like the реалистично. exhaust and turbo Если change одним the словом. car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world.
Every car now Про has a геймплей пока variety of ничего не sound говорят. possibilities based Там, on the наверное, parts you've installed. Hardware одинаковый accelerated для всех convolution reverb игр accurately такого жанра. reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. Ну, я понимаю, это будет что-то типа Microsoft Flight Simulator. Запустил, New он features like наслаждался, our regional удивлялся track и announcer закрыл. system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Hear Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine, lap after lap. Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to Motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. Интересно. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more вот так. detail than previous Так, по идее, мне должно быть лучше слышно. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system. Я просто на самом деле не знаю, как правильно все это попробовать настроить. Sound alive and feel alive with cutting-edge visuals. Сейчас должно быть лучше. Consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no 2 laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no 2 laps ever play the same. Мне кажется, если заменить Forza Motorsport на какой-нибудь Gran Turismo, то вообще никакой разницы между презентациями не будет. Ну, типа, на всех этих симулятивных презентациях говорят, как все реалистично работает. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Even the Kyalami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced global illumination, which simulates how Рейтрейсинг, hundreds of thousands конечно. of light rays accumulate color Особенно на and bounce консолях. between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections on all smooth mirror and flat glass. Что-то я не очень понимаю, где они хотят 4К и 60 FPS с рейтрейсингом. Может быть на 4090, и то не факт. With unmatched visual fidelity and authenticity. Forza Motorsport is back, and it's our most comprehensive game ever, with over 500 cars and 20 environments, with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game. Ну, короче, в топе из показанных 2 игр это на последнем месте. Где-то 2023. Без даты релиза. Что это? Yep, that's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out. Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. Какие-то стражи галактики по новой вселенной. Не, выглядит классно. Слэшер? Да, скорее всего, слэшер. Окей. Это Tango Games, которые сделали The Evil Within 1, 2 и Ghostwire Tokyo. И это же... Да, это Синдзи Миками.
Окей, это типа слэшер, да. Profession, rockstar. Future rockstar. Еще и такая забавная стилистика. О, Синди Миками даже показывают. Thank you for all your support over the years. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out. It'll be fine. Кстати, забавно, это одна из мыслей, которую я высказывал в последних роликах, что сейчас стало больше выходить игр таких более расслабленных, такие про юмор и все так, все в этом духе. Может, всем надоели Call of Duty, серьезно. But this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, fingers crossed, we hope it's a pleasant surprise. Let's have some fun. Не выглядит круто. Опять же, Game Pass. Скорее всего, релиз первого дня. Так что. So we've been waiting for this for a long time. So let's jump in and explain exactly what Hi-Fi Rush is. Hi-Fi Rush is a rhythm action game. So it's a bit of a twist on your traditional action. А, это еще и ритм игра. Moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. Если там нужно попадать в ритм, то это все. Это игра, в которую я не смогу играть. Как недавний Hellsinger. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game's soundtrack. As you can see, the beat moves the world around you and is the key to combat. You looking for me? Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Think a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Надо смотреть, как это будет играться, потому что выглядит, звучит неплохо. Musical flair and high damage attacks. And the crowd goes wild. Если можно настроить какое-нибудь дополнительное соотношение с ритмом. Oh, anyone see the guy that did this? How about we see it all in action? Bring it on. You're never restrained by the music. You can jump, dodge, parry, and attack whenever you want, using whatever attacks you want. It's not about mashing buttons. The key here is feeling the beat. Прям, это тупо DMC. Правом углу счетчик крутости. Даже еще более аркадный, потому что там есть счет. Enemy attacks, cutscenes, dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find that rhythm. But we also have visual guides to help you even more. We want you to be able to enjoy Hi-Fi Rush, whether you're Rhythm Pro or not. Ну, хорошо, что они проговорили, что да, если у тебя не так все хорошо с ритмом, то все равно будет интересно играть.
По поводу ритма, там они же говорили, проговаривали, вернее, что все удары должны быть в ритм попадать. Это типа добавляет дополнительный лейер музыки, и, ну, ты просто будешь хотеть это сделать, чтобы это звучало круто. Ну, то есть, скорее всего, будет и одна из тех игр, где ты хочешь играть хорошо. В том плане, что красиво. Надо посмотреть на дату релиза, а то сейчас скажут 24-й год и... It seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then we have a showdown. So let's get ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces. Мне очень нравится эта комиксовая стилистика. To chase sequences. Custom choreographed to licensed music from amazing artists. Hi-Fi Rush is like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high-energy, feel-good rhythm action experience that's amazingly satisfying to play. Whew. Pretty rock star move, Chai. If もしね、ハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら、俺もう死んじゃうかも。まあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど、例えば猫とか撫でれたりするの。いや、それは当たり前でしょうね。いや、でももう一つのサプライズはありますよ。まあこれはジョンのゲームだから、ジョンからどうぞ。So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Вот это норм. Not a demo, the full game. Сегодня выходит. Просто сегодня. Launches on Xbox Лол. and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. Воу. We hope you enjoy playing it. Просто взяли, выпустили игру сегодня. Неплохо. В геймпассе. Сразу. Не, ну это круто, это вин. Чё? Что ты еще скажешь? You looking for me? Mind if I join? Я, правда, не смогу еще поиграть, мне нужно персону проходить. Но это просто круто. This is entertaining. Но однозначно я в нее сыграю. Так что... Here's your Project Armstrong pass. And welcome to Vandalay campus. Yes! Окей, сейчас будет топ-1 самых неинтересных игр на презентации. Гребаный тест онлайн. Очередное дополнение. Welcome to Hunt Valley, Maryland, and the headquarters of ZeniMax Online Studios. You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter. I'm pleased to reveal Надо смотреть до конца, потому что я все еще надеюсь, что покажут список игр, которые будут в геймпассе в скором времени. If you watch the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know you're going to love it. The Arcanist wields magic influenced by forbidden knowledge and has unique abilities never before seen in this world. Of course, the experience of exploring a new area of Tamriel is the heart of every ESO chapter. Necrom will unfold in Eastern Morrowind, not seen in an Elder Scrolls game since 1994, where you will meet new characters and enemies
reunite with some old friends, and explore a story based around the return of a well-known Daedric prince you just might remember from the Dragonborn Skyrim DLC. For those of you new to ESO, we release a new expansion called a chapter every year. Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that Надо было was запускать built параллельный inside the стрим shell of a giant персоны. crab? For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric prince, Mehrunes Dagon? Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest line. Or seek out lore and learn more about the world. У меня, кстати, есть тест онлайн. Мы даже какое-то время недолго в него играли, но... Decorate and furnish your home. Customize your character. Play Это it ММО like во an всех. action RPG. В хорошем, плохом When you're смысле. ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. The possibilities in this virtual world are endless. New players will immediately feel right at home because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. ESO is available on PC and Mac, in addition to previous and current-gen consoles, В целом больше из ожидаемого будет еще Redfall. Тоже не очень понятно, что это такое вообще за игра. Вроде как Arcane, вроде как Dishonored, но кооперативная дрочильня. Хз. So everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much, much more. At ZOS, we have so many passionate Что and там было talented про developers who DLC? continue to add Типа to дают Elder Scrolls по геймпасу by DLC producing доступ? handcrafted Или просто epic все подряд adventures. доступ? And I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share, and I can't wait for the team to show it all to you. Join us after this show for the 2023 ESO Global Ну, Review. кооп Dishonored, да, но именно по трейлерам это выглядело как See you in Tamriel. кооп Far Cry 6, типа того. Не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас хоть, может, покажет его больше, чем тогда. Вот сейчас покажут Redfall. Deathloop, кстати, был классный. Так что есть надежда, что это будет тоже неплохое. Просто если станет обычным Left 4 Dead, то нахрена надо. Ну, блин, выглядит как Left 4 Dead. Welcome to Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart, which can be played single-player or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities. Мне еще не нравится эта стилистика пластилиновая. Все какое-то... Не знаю. At Arcane, we make games where the world itself is as important as the characters.
With Redfall, we take an exciting step forward, building a lovingly detailed open world. Да, выглядит как Left 4 Dead, но они пытаются убедить, что это не Left 4 Dead. Our open world is carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll receive missions from survivors. There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, тоже был it's сюжетный a warning контент, to грубо anyone говоря. trying to come to Redfall right now. Easy, right? Well, the lighthouse keeper is a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. Как мы с тобой недавно поняли, в кооперативе, да, сюжет умирает всегда. Я боюсь, что это-то ладно. Но просто если ты будешь играть один, то, мне кажется, тут сюжет тоже никакой будет. Еще, типа, в Dishonored есть классные способности, там всякое такое, а это ты, типа, пил. Выглядит реально отстойно. Конечно, бесплатно, по геймпасу, можно попробовать. Но в целом... Еще враги, губки. Ну, то есть, насколько я знаю, в Dishonored такого не было. В Deathloop тоже особо. Не считая пару боссов. Is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. Тут они типа хотят показать, что это хоррор, хотя до этого выглядело как просто пострелушки. Не знаю. Like this brewery that's fallen under cultist control. Save the locals from being offered to the vampires. Like our past games, you can approach a mission in many different ways. Но часто больше похоже на Dishonored без способностей. С оружием. Always be ready to improvise. Зачем? Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. We got him, Bribon. Ну вот остается, сколько там, 8 минут. Сейчас, надеюсь, закончится этой фигней и... Блин, это реально выглядит как, типа, еще хуже. Ну, в смысле, Dishonored у тебя было там способностей, я не помню сколько, достаточно много. В Prey тоже до хрена было. В Deathloop их стало поменьше, прям поменьше. Здесь их вообще просто убрали. Типа...
Говно какое-то, вот что take you скажу. beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Deb follows up with his teleporter, instantly closing the gap. To destroy a nest, you have to take out its heart, and all of the vampires willing to die to protect it. Horrible way to die. Сейчас это еще похоже, знаешь, на что? Провалившуюся игру от Ubisoft, как он назывался? Rainbow Six Extraction. Типа... Now escape the nest before it comes crashing down. It'll collapse any second. Ну нет, это прям на пару раз попробовать просто и все. Я, честно говоря, надеялся, что они покажут что-нибудь получше, но... Так, ладно, способности, так они бы были еще интересны, а типа... Ну, не знаю, невидимость не очень весело. Или там, что там, дроид отвлекающий. Another one of your missions is to take back Redfall neighborhood by neighborhood. О, очищайтесь. Район за районом, это просто Ubisoft дрочильня. Понимаю. Whether you dive in solo or with friends, each hero can take on any situation. Each brings powerful, unique abilities to the fight, and the upgrades you choose change how they play. Here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks. Upgrade Layla's umbrella ability with bullet hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. Я просто не понимаю, типа, на кого это рассчитано. Людям, которым нравятся игры Аркейн, типа, ну, после такой презентации они точно не будут в это играть. Может, по геймпассу попробуют, но покупать точно нет. Игры, которым нравятся сессионки, ну, тоже выглядит достаточно хреново. Я не вижу особых причин для покупки этой игры. There's a wide range of weaponry, from military gear to new vampire slaying inventions, from shotguns to sniper rifles. Well, well. And of course, there's also vampire stakes. Find these in the world to customize your weapons. Ну, вот это вот кастомайз, это все понятно. Они не просто платят заранее, это же их студия. Ну, типа, Microsoft принадлежит Bethesda, а Bethesda принадлежит Arcane. В этом суть. Еще эту игру как бы делали до того, как Microsoft купила Bethesda. Это был их вариант заработать денег. Типа сделать сессионное говно. Ну вот его типа и делали, не знаю. Ну то есть это Dark Tide, только дерьмовый. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes joke that our games can be tough to define. The one thing that's consistent? We make the kinds of games we love to play. And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG and FPS gameplay. And of course our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Vampires. It's been amazing to see how all of us have pulled together to deliver our vision for something new. Redfall is the biggest, most ambitious game we have ever made. Our teams dove head first into this new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. Redfall's coming on May 2nd.
Thank you again for Ну, joining короче, us. про вампиров And we'll лучше see you поиграть в soon, Vampire Redfall. Survivors. Интереснее будет. Ну и конец. Сейчас что-нибудь покажут, надеюсь, еще. Ну, потому что пока только, типа, классная игра, ритм-игра. И 2 мая выйдет. Ну ладно. Классная ритм-игра и, типа, более-менее Майнкрафт. Все. Нет. Нет. Все. Это все. There we go. 3, 2, 1. Hello. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. This is our best sounding Forza Motorsport ever. Yeah, that was alright. Ну да, как... Я, честно говоря, немножко расстроился. Я думал, что покажут что-нибудь поинтереснее. Здесь с дневниками вообще бы было бессмысленно что-либо смотреть. Так, ну... Ладно, может... Завтра, послезавтра запишу ролик, может, поэтому... Свои мысли. Но... В общем, санебои бы радовались тому, что на этой презентации не показали почти ничего интересного. Ясно, понятно. Ну ладно, все. Да, спасибо, что смотрел. Ты один. Ладно, пока.